Yeah? Okay. Good afternoon, good evening, or good morning, depending on which time zone you are. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la zona en la que se encuentren. Bienvenidos nuevamente al segundo día de nuestra Asamblea General de la Confederación Mundial de Exalumnos de Don Bosco. Welcome to the second episode, the second day of our World Confederation General Assembly, the sixth and the first, which is going to be online. First of all, that we forgot yesterday to say hello to the newcomer federations. Special thanks for joining the World Confederation to Pakistan, to Uganda, to Kenya, to many other countries that have joined in the last few years our association. Nos olvidamos ayer, pero queríamos agradecer y saludar a las federaciones que se acaban de incorporar a la Confederación Mundial. Uganda, Kenia, Burundi y Pakistán, a quien no nombramos ayer, y también Haití, que la pudieron oír ayer. Empezaremos nuestro segundo día de asamblea con una oración preparada por los amigos de las federaciones de América Latina, que será en español y portugués. We will start our second day of assembly with the prayer done in English, in Spanish and Portuguese by our friend of the Latin American Federations. Obrigado, muchas gracias, and we start with the prayer. Para que el Santo Espíritu ilumine a todos y cada uno de los que participamos en esta sexta Asamblea Mundial de Exalumnos y Exalumnas de Don Bosco, y para que así, como se derramó en Pentecostes, se derrame hoy entre nosotros. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre en lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos actuar y lo que debemos hacer para la gloria de Dios y nuestra confederación. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Espíritu Santo, llénanos de tu luz. Nos unimos en oración para que durante esta sexta Asamblea Mundial de los Exalumnos y Exalumnas de Don Bosco, nuestra Madre Auxiliadora nos acompañe y proteja con su manto durante todas las acciones y actividades que se han de realizar, y que al final podamos decir llenos de gozo como Don Bosco lo dijo: ella lo ha hecho todo. Oremos a nuestra Madre Auxiliadora. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Habiendo implorado la presencia del Santo Espíritu y de nuestra Madre Auxiliadora, acudamos a nuestro Padre Don Bosco, para que nosotros, sus exalumnos y exalumnas, seamos capaces de ser lo que tanto le llenó de alegría a nuestro Padre y Maestro, una cosa por la que desde ahora debemos dar gracias al Señor y que constituye mis mayores consuelos,
es que donde quiera que voy, siempre oigo cosas buenas de vosotros. En todas partes se habla muy bien de mis antiguos hijos. Oh don Bosco Santo, que con tu gran amor y celo cultivasteis las múltiples formas de acción que hoy florecen en nuestra iglesia y nuestra asociación, concédenos el mayor progreso y desarrollo dentro y fuera de ella. Concluimos nuestra oración pidiendo a Dios Padre su bendición y protección para todos los que participamos en esta Asamblea Mundial, para que al final de la misma todos nosotros nos mantengamos más y más unidos para poder ayudarnos con verdadero amor y entrega y así poder hacer realidad el lema de nuestro fundador: dame almas y llévate lo demás. Y que nuestra labor nos permita ser siempre, en todos nuestros ambientes, unos verdaderos cristianos y unos honrados ciudadanos. Y ser, con nuestro actuar, sal y luz para el mundo. Concluimos con la oración que el mismo Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muchas gracias, hermanos de América, por esta oración. Obrigado aos amigos de América. Y ya vamos a empezar con el primero de los informes de hoy, pero como ven, hoy lo vamos a hacer de una forma distinta. Nuestra asociación empezó con un set de café, así que nos hemos puesto en modo café. Today you see we are sitting. It's going to be slightly different because our association started with coffee and with a set of cups given to Don Bosco by our master, our founder Carlo Gastini. And the first report of today will be given by our president, Michal Hor. How do you feel, Michal, at the end of your mandate? Hey, thank you, Angel. Happy to be here with you, and thank you for asking. I feel very well, and I feel very blessed. So, with no more dilation, we would like to ask the president to give his report. Again, I will be translated into Spanish, and the Italian version, as you know, is in Zoom. So, we will be consecutively translating. A los hermanos de América será traducción, será consecutiva como ayer, y Michal irá dando su informe. Iremos alternándonos. So, Michal, the floor is yours. Thank you. Dear past pupils and friends of Don Bosco, allow me to share with you a few of my thoughts and ideas in this short report and speech. It is something new and challenging to organize and attend General Assembly of Past Pupils of Don Bosco online. It is the challenge of the 21st century, as a reminder of a motto of our General Assembly, what past pupil for the 21st century? With difficulties and problems, but as well options and solutions. And still today we face the new reality. When we seek the inspiration from our dear father Don Bosco, we may see his great ability to adapt and to overcome any obstacle and difficulty in his life. Indeed, it is big inspiration for us, and it has been one of our main inspirations also during last 6 years of presidency mandate. It is very important to look to the future, reflecting on the past. Today, now, is that specific time I would like to reflect about last 6 years. Hopefully, beside informing and reporting,
also inspiring and inviting for next years to come. Estimados antiguos alumnos y amigos de Don Bosco, permitidme compartir con vosotros algunas ideas y pensamientos en este breve informe de presidente. Es algo nuevo y muy complicado, es un reto organizar y participar en una asamblea general de antiguos alumnos de Don Bosco online. Es un reto propio del siglo XXI que ha venido con sus dificultades, pero aquí asimismo también nos ofrece soluciones, como nuestro maestro Don Bosco. Hace 2 años, una pandemia sin precedentes ha emergido en todo el mundo y aún a día de hoy nos enfrentamos a ella. Cuando buscamos la inspiración para enfrentarnos a ella, la tenemos en nuestro padre Don Bosco y vemos en él su gran habilidad para adaptarse y superar cualquier obstáculo o dificultad en su vida. De hecho, es una gran inspiración para nosotros y lo ha sido durante los últimos 6 años del mandato de esta presidencia que termina. Es muy importante mirar hacia el futuro, pero reflexionar sobre el pasado. Hoy, en este momento específico, me gustaría reflexionar brevemente con vosotros sobre los últimos 6 años. Esperanzadamente, y además de informar y dar cuentas de lo que hemos hecho, también inspirar e invitaros a los años que están por venir. So, Michael, what would you be the biggest challenge that you have faced as president the last 6 years? ¿Cuál ha sido el mayor reto al que has tenido que enfrentarte estos 6 años? The main challenge for these last 6 years was raising awareness about past pupils within the movement of past pupils and within the Salesian family. It was the challenge that I call change of paradigm. We see and we consider the movement of past pupils as it is realistically. It means millions and millions of people that passed through the hands of the Salesians all over the world, coming from different Salesian operas, not only from schools, but also from parishes, from oratories, and from other Salesian operas all over the world. We communicated with these people. We tried our best to communicate with all of them. We tried to change this image or to change the way of thinking of the past pupil within the Salesian family. We had different meetings with the leaders of other groups of the Salesian family. We included them in our email communication. We sent them letters. We included them in our surveys that we were doing. We also raised awareness about our huge movement within other international institutions with different ambassadors, governments, European Commission, and last but not least, we reinforced our position within the Salesians themselves, having specific meeting with the board of the Salesians on the beginning of our 6 years, and other different meetings of the Salesians where we, past pupils, presented ourselves and spoke our visions and missions. What is important to say about this raising awareness challenge is also that we took as our priority a project Exalievi in Africa. Because 6 years ago in 2015, there was unfortunately no representation of African past pupils. But we strive, we traveled, visited, spoke and written many, many times, and fortunately, it is having a very good results because we have representatives with us also from Africa,
So this is very important as well. Pues la respuesta a ello, el principal reto de estos 6 años, crear conciencia sobre los antiguos alumnos. Hemos tenido que generar un cambio de paradigma antes que nada, considerar y darnos cuenta de que somos un grupo de millones y millones de personas que han pasado por las manos de los salesianos en todos los lugares del mundo. Y no solo en las escuelas, como podemos pensar, sino también en las parroquias, en los oratorios y en cualquier otra obra salesiana. Y no pensar solo en los 100.000 que estamos registrados. Para ello, nos hemos comunicado, hemos hablado, nos hemos reunido con muchos grupos de la familia salesiana, con sus líderes. Hemos enviado cartas, hemos hecho encuestas. Y esto no solo dentro de la familia, también con instituciones internacionales como embajadores, miembros de gobiernos, hasta la Comisión Europea. Todo con el fin de reforzar la posición de los antiguos alumnos, de dar visibilidad a quienes somos y, por último, pero no menos importante, con los mismos salesianos, empezando encontrándonos con todo el Consejo General y encontrándonos con ellos en distintas reuniones de provinciales o de responsables en distintas partes del mundo para hacer la animación correspondiente. Y no me quiero olvidar de también mencionar otro reto que hemos afrontado, nuestra presencia en África a través del proyecto Exalievi in Africa. En la asamblea precedente, en 2015, lamentablemente no hubo representación del continente africano. Hoy, después de muchas reuniones, viajes, cartas, trabajo conjunto, tenemos personas participando desde ese continente. So, Michal, next question. How do you see this 21st century and how we are adapting to it as past pupils? ¿Cómo ve el siglo XXI y nos estamos adaptando a él? Well, Angel, first huge help came from the new statute from 2015. This was a step one, number one, that helped us very much. Coming from this, we moved on. We created and approved a wonderful strategic plan, 2015-2021, with its 7 biblical priorities and 4 flagship or strategic projects. What is very important as well, in the prism of 21st century, we improved massively our communication. We created a new web page that is very well done. We improved and created social media profiles. We have a global web page on Facebook. We use other important instruments, like, for example, Google Drive for storing all the documents. We improved massively our Exalievi newsflash magazine that is going out 4 times a year, every time 50 pages informing about the news in the past pupils movement and reaching more than 100 countries. We created our own project development office called DB Connex. It's an abbreviation that stands for Don Bosco Connecting Exalievi. In this way, it is important, we made us accountable to international projects and donors. Then we have monthly reports of the presidency that through the regional councillors reach every month the national and provincial presidents to be open and to let people know what we are doing. And I want to mention 2 important innovative projects that we are developing. The first is called Bosco Base. It means the worldwide database of all the past pupils. And Bosco Search, similar like google.com, it's boscosearch.com, through which you can search as usually, but with a guide of Don Bosco. Así que la respuesta a mi pregunta ha sido que el punto de partida ha sido el Plan Estratégico 2015-2021, aprobado
por la presidencia, recién comenzado el mandato, con sus 7 prioridades y sus 4 proyectos estratégicos, sus proyectos bandera. Sobre todo esta adaptación al siglo XXI se ha concentrado mucho en la comunicación, en tener una estrategia de comunicación, una nueva página web bien hecha, actual con los tiempos, un perfil de Facebook que es una página global con más de 100.000 seguidores, una masiva mejora en la revista de los exalumnos, Exalievi Newsflash, que sale con más de 50 páginas cada 4 veces al año en 5 idiomas y que llega a 100 países del mundo. Pero para todo ello, y en base a buscar una mayor transparencia, tuvimos que crear una oficina de apoyo para poder desarrollar proyectos llamada DB Connex, Don Bosco Connecting Exalieve, Don Bosco Conectando Exalumnos, y así poder presentar a donantes proyectos internacionales. Asimismo, hemos informado de todo ello a través de informes mensuales que les debían llegar a los presidentes a través de sus consejeros regionales, a los presidentes nacionales, a los presidentes regionales. Y quiero acabar la respuesta hablando de 2 proyectos muy específicos. Boscobase.com, un proyecto que busca ser una gran base de datos mundial de exalumnos, y boscosearch.com, que sería como el Google, pero con la ayuda de nuestro padre Don Bosco. So thank you, Michael. Sorry, Angel, I want to underline some important issues that also comes with this question of 21st century. We strive a lot to be transparent and accountable. And I want to mention 3 important things, 3 important concrete things that we did in last 6 years. First of all, when there was a vacant position, we always choose the people through public calls for CVs. So everybody could join and participate. The second, that from each and every meeting that we had in these 6 years, we have minutes. So people can see and can check. And the third, the meetings, we went over the requests of the statute. So we had more meetings than the statute requests, and we always traveled a lot in 4 continents in order to animate on that concrete place the past pupils. Y quiero completar mi respuesta indicando que hemos hecho muchos esfuerzos en la transparencia y la rendición de cuentas, con 3 acciones muy concretas. First one. Calls for CVs. Todas las personas que hemos involucrado en la Confederación Mundial, en la presidencia, en cualquier puesto de voluntariado, se han convocado, se han asumido a través de convocatorias públicas que se han hecho públicas a todo el mundo, de manera transparente. La segunda es que todos disponéis de las actas y de los encuentros que hemos hecho, y hemos viajado mucho, hemos aprovechado reuniones para hacerlas en los 4 continentes donde los exalumnos están presentes. Y deciros que, en tercer lugar, que nos hemos desplazado más de lo previsto, hemos tenido más reuniones de las que habíamos previsto. So, thank you, Michael, for sharing these thoughts. And my last question is about the 150th anniversary. That's why the coffee is with us here, the Bosco coffee, the Gastini blend, so to honor our founder. How have we faced this 150th anniversary? Le pregunto por el 150 aniversario, ¿cómo hemos afrontado este aniversario? Estamos aquí con el café que hemos usado, las tacitas de café en recuerdo a Don Bosco, el Di Bosco Coffee. ¿Y cómo vamos a afrontar este 150 aniversario? Well, the 150th anniversary actually was very challenging because of COVID. Because actually in 2020, because the presidency agreed to have a jubilee year for June 2020 to 2021. So we went mostly online, but preserving very interesting and important projects. Some of them I want to
underline. The first is wonderful book about our first president, Carlo Gastini. And thank you, Sergi, for leading this initiative. So we have a wonderful book that is also some kind of research about our roots and origins. Then we have another interesting and beautiful book about another important past pupil, about Alberto Marvelli, with a strong support, actually an initiative of the Maltese past pupils. We got blessed in 2020 with the strena of the Salesian family that was called Upright Citizens and Good Christians. Another important activity and initiative was that we spread in the whole Salesian family the questionnaire with the specific question, what past pupil for the 21st century? Not to be closed only within the movement of past pupils, but with the whole, sharing with the whole Salesian family. Traduzco la primera parte. Aprovechando, evidentemente, el COVID ha afectado mucho a nuestro 150 aniversario. Hemos debido hacer muchas iniciativas online cuando lo previsto estaba en presencial, pero esto no nos ha impedido celebrar este aniversario como se merece. Quiero lo primero recordar la gran investigación y el libro publicado sobre Carlo Gastini. Agradezco a Sergi Rodríguez todo el trabajo que ha hecho y la investigación que ha hecho sobre nuestro primer presidente. También otro libro que ha surgido sobre Alberto Marvelli, este exalumno italiano ya beato, gracias a los exalumnos de Malta. En tercer lugar, tengo que agradecer al rector mayor el aguinaldo del año pasado, 2020, buenos cristianos y honrados ciudadanos, que nos ha puesto en el centro de toda la familia salesiana. Y después el cuestionario que hemos enviado sobre qué antiguo alumno para el siglo XXI. No nos hemos quedado solo en nuestra asociación, la hemos abierto a toda la familia. And I want to conclude this part, the answer to your question about 150th anniversary, with the pinnacle of our initiatives and activities, the modern interpretation of the original gift of the gift that boys gave to Don Bosco in 1870. We prepared 150 boxes that include a coffee cup and this wonderful coffee. And what is important to say, it is not only a gift. We were selling these boxes, 150 euros each, and the money that we collected go to the poorest past pupils in 4 continents to teach them craft, as Don Bosco did to his boys, in order to help them as Don Bosco was helping his boys. And this is a wonderful, wonderful activity that I'm very proud of. And I want to inform all of you that actually the box number 1 was given to our VIP past pupil, the Pope Francis himself, from the hands of our delegate, Brother Dominic. Entonces, quiero acabar esta reflexión sobre el 150 aniversario con la actividad más importante, ¿no? El regalo de las cajas de café, una reinterpretación moderna del regalo original de nuestros antepasados a Don Bosco, del set de café, una caja con 2 tacitas de café y este maravilloso café di Bosco, hecho por exalumnos de todo el mundo, que lo importante no es el regalo en sí, sino que cada una de estas 150 cajas se ha vendido a 150 euros para financiar proyectos con chicos, con los exalumnos más pobres y enseñarles un oficio relacionado con el café, como hizo Don Bosco con sus chicos. Y deciros que la caja número 1 la hemos regalado al exalumno más VIP que tenemos, al Papa Francisco, que nuestro delegado, el hermano Dominic, le hizo entrega. Thank you, Michael. Mm-hmm. Angel, of course, what is important to say that this is
absolutely not one man's work. So I want to spend few moments of the time that is at my disposal to thank all the people that collaborated, cooperated, and helped us within these 6 years of this presidency. The wider team of volunteers and supporters that helped us to bring in life our wonderful projects and initiatives. I think it is important to mention all those special people during General Assembly in my report, since I am deeply thankful to many people for their friendship, support, help in the adventure of being president of the World Confederation. Y por supuesto, esto no es un trabajo de una sola persona. Esto es el trabajo de mucha gente que hay detrás de este trabajo de la presidencia de la Confederación Mundial, y también, y no menos importante, de un equipo de voluntarios y colaboradores que intentaron llevar todas estas ideas aventureras del plan estratégico de las que os he hablado. Y creo que es necesario y obligatorio por mi parte mencionarles a todos durante esta intervención en mi informe en la Asamblea General, dado que estoy profundamente agradecido a muchos de ellos por su amistad, su apoyo y su ayuda en esta gran aventura que ha sido ser presidente de la Confederación Mundial. I want to mention some names. I want to thank to the volunteers, Vito Gentili in Rome, Pierluigi Lazzarini, the chief editor of our Exalievi newsflash, the people at the secretariat in Rome that were there these 6 years, Silvia Bruni, Stefan Boschnak, Veronica Messano, and Silvia Chamarra. I want to thank Nisauri Ventura, the lady or young lady from Latin America that helped us very much with all the translations and activities. And I want to thank Italian Domenica Sapienza that supported the presidency, especially in the first years. Quiero agradecer, por supuesto, en primer lugar a los voluntarios, a nuestro querido Vito Gentili en Roma, al editor en jefe de nuestro newsflash, Pierluigi Lazzarini, a las personas que conforman nuestra Secretaría Técnica o que han conformado en estos años la Secretaría Técnica en Roma, Silvia Bruni, Stefan Boschnak, Verónica Messano y Silvia Chamarra, a la joven Nisauri Ventura, que desde Latinoamérica nos ayuda con las traducciones, y a Domenica Sapienza de Italia, que nos ayudó en los primeros años de presidencia. Then I want to thank the Salesians that were always close to us and that supported us. Don Jean-Louis Playa, in memoriam Don Eusebio Muñoz, Brother Dominic, our actual delegate, Don Jayapalan Rafael, our former delegate, Don Václav Clement, our joker and our immense collaborator, and of course, Don Ángel Fernández Artimé, that we always felt to be in his heart. También quiero agradecer a los salesianos, a don Joan Lluís Playá, delegado ahora de la familia salesiana, en memoria en que en paz descanse a nuestro querido don Eusebio Muñoz, que antes ocupó su puesto, a nuestro actual delegado, el hermano Dominic, y a su predecesor, el padre Jayapalan Rafael, a nuestro querido comodín don Václav Clement, que nos hace de traductor, nos publicita, y como no, a nuestro querido rector mayor, don Ángel Fernández Artime, que sabemos que nos lleva en el corazón. And, of course, presidency members. Our regional councillors, Rajesh Gupta from Asia, Eduardo Cavalcante from Latin America, Fernando Núñez from Europe, Baltasar Maniratunga and Polidor Locombe from Africa. Our JEX councillors, so councillors Young, Fresia Frendes Mora, Neil Evangelista from Asia, Alberto Piedade from Asia, Federico Yugi from Africa,
and Biagio Narciso from Europe. Then, the members of the presidency with specific tasks and topics. Sergi for international relationship, Maurizio Bruni for formation and family, Rajiv Tikmani for communication, and Diego for developing a project of business platform. A special thanks goes to Angel, not only for his activities here, but also when he was the Secretary General of the World Confederation, that fueled me a lot with his activity and with his energy. And at the end, I want to mention two important names, Peter Kovac and Brian Magro, the two guys that were closest to me in these 6 years and that worked 24/7 to put in place all the initiatives that we were planning and dreaming. I was the dreamer, they were the executors, and I want to thank them particularly for supporting me. Quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, a los miembros de la presidencia, a los consejeros regionales Rajesh Gupta de Asia, Eduardo Cavalcante de América, Fernando Núñez de Europa, Baltasar Maniratunga y Polidor Locombe de África, a los consejeros YEX jóvenes, Fresia Méndez, Nil Evangelista, Fresia de América, Nil Evangelista de Asia y Alberto Piedade también de Asia, Federico Yugi de África y Biagio de Europa. A los consejeros Sergi Rodríguez de Relaciones Institucionales, Maurizio Bruni de Formación y Familia, Rajiv Tikmani de Comunicación y Diego Genes, encargado del proyecto Plataforma Business. También a Ángel por su trabajo incansable como secretario general y por, según ha dicho, darme gasolina para seguir trabajando en este sueño. Y último y más importante, a Peter Kovac y a Brian Magro, que han sido los ejecutores y yo el soñador de este gran proyecto, trabajadores incansables, 24 horas, 7 días a la semana, para llevar a cabo el plan estratégico. I actually would like to wish the new president and presidency to be, I want to wish them two things. To continue with the activities that this presidency started, and the second, to have at least as great team as I was able to be a part of. Y además de desearle toda la suerte del mundo a la nueva presidencia, al nuevo presidente y a la nueva presidencia, quiero desearle dos cuestiones. Una, que den continuidad a los grandes proyectos que hemos empezado en este equipo, y dos, que tengan un equipo tan bueno y tan generoso como el que yo he tenido. I want to thank my beloved wife Martina and my family that supported me in these 6 years. They were always close to me, and it's only thanks to them that I was able to go on. Y quiero agradecer especialmente a mi querida mujer Martina y a mis hijos, a mi familia, el apoyo recibido estos 6 años. Es gracias a ellos, sobre todo a ellos, que he podido seguir en esta función durante estos 6 años. I want to thank our father Don Bosco because he gave us inspiration and helped us to be good Christians and honest citizens. Quiero dar gracias también a nuestro padre Don Bosco, que nos inspira y que nos ayuda a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. And I want to thank our God that gave us to past pupils, talents and gifts and our capabilities in order to help with our initiatives and with our projects, the society and the community that we live in. Y por último, quiero dar gracias a Dios por darnos los talentos y los dones que hemos recibido para ponerlos al servicio de la sociedad y trabajar por un mundo mejor y estar al servicio de la sociedad como exalumnos de Don Bosco. Thank you very much. Muchas gracias.
Continuamos nuestra asamblea con el segundo informe. We continue our assembly with our second report, again in the studio, again in the coffee mode, with Peter Kovac, Secretary General, having the difficult task to be interviewed by his predecessor. Continuamos la asamblea con el segundo informe de hoy, el del secretario general. Ya tengo aquí en el estudio a Peter Kovac, el actual secretario general, con la difícil tarea de ser entrevistado por su predecesor. Peter, the floor is yours. ¿Cómo estás? How are you? Thank you, Angel. I'm really good. I'm really happy being here today, and I really enjoy this General Assembly. Finally, General Assembly we've been preparing for a month already, and now I would like to share a few ideas, thoughts, and most of all information from the position of Secretary General for last 6 years. Pues estoy contento de estar aquí con vosotros y decir finalmente estamos aquí porque hemos trabajado mucho estos últimos meses por llegar hasta hoy y me gustaría compartir con vosotros algunas informaciones del trabajo realizado en la Secretaría General de la Confederación Mundial. The role of Secretary General of World Confederation is very demanding and challenging, time and focus consuming, yet it's very important and vital for the good public relations with Salesian family, maintaining the everyday workflow of the Secretariat, Executive Council and all the meetings of Presidency. El rol del secretario general de la Confederación Mundial es realmente exigente y es un gran reto. Requiere mucho tiempo y concentración, dado que es de vital importancia para las buenas relaciones con la familia salesiana, para mantener el trabajo diario, el flujo del trabajo con la Secretaría Técnica, con el Consejo Ejecutivo y la coordinación de las reuniones de la Presidencia. To give you a better idea of what is the role of Secretary General about, just very shortly let me to refer what statute says about this position. It says the Secretary General is responsible for all the agenda of the meetings and projects preparation, minutes and tasks preparation, and its dissemination from all those meetings on world level. He or she, of course, is supposed to take care for the networking activities and drawing up the relationship and contacts among all past pupils, national or provincial federations, and all recognized groups of past pupils. Due to this high demand for the role and specific personal circumstances in the last 6 years of presidency, has the role of Secretary General came to an quite exceptional situation and the position when we had, as a presidency, had 3 different persons in the role of Secretary General, and even there was 1 year without having Secretary General at all. Permitidme que empiece por describir un poco en qué consiste ser el secretario general de la Confederación Mundial. Es la persona responsable de la agenda, del orden del día de todas las reuniones, de la preparación de los proyectos, de las actas, de la coordinación del seguimiento de tareas y de su difusión tras dichas reuniones. Él o ella se supone que están también al cargo de las actividades de relación de la Confederación Mundial con otros entes y también de poner en contacto, de facilitar en contacto entre exalumnos, sea a nivel nacional, provincial, de sus federaciones o incluso de grupos reconocidos de exalumnos. Debido a esta alta demanda de capacidad y trabajo y a las específicas circunstancias personales, en los últimos 6 años de presidencia, este rol de secretario general ha habido una situación excepcional, 3 personas en 6 años y en uno de ellos estuvo vacante. Based on what I said now, I would like to take you very shortly through the whole 6 years, divided into 3 periods of 3 different Secretary Generals, if I may. First one, it's been a period from 2015 until 2018. When after the last General Assembly in 2015, it's been already 6 years, Mr. Michal Hort, President of World Confederation, elected, appointed Mrs. Domenica Sapienza as a Secretary General after the end of the General Assembly. Due to some personal and family reasons, Mrs. Domenica decided to resign
officially from that position into the hands of President, and the whole presidency accepted this resignation in 2016. Two different processes of opened calls for a new Secretary General were launched officially and openly. The first one without any successful candidate for the position. Second open call brought in few interesting candidates, but again without successful candidate being approved and co-opted by presidency. Functions and workflow of Secretary General were split into 4 people. President's assistants of that time, Mr. Stefan Boschnak and Peter Kovac, Vice President of JEX, Mr. Angel Gudina, and World Treasurer, Mr. Brian Magro, in order to follow up with these duties and tasks of Secretary General. Como les he indicado, estos 6 años ha habido 3 periodos y les describiré brevemente cómo han sido. El primer periodo comenzó con el nombramiento de la señora Domenica Sapienza como secretaria general tras la Asamblea de 2015. Debido a motivos personales y familiares, Domenica decidió dimitir en el segundo semestre de 2016. Tras él, 2 procesos de convocatorias públicas para secretario general fueron lanzadas. La primera, sin candidato, sin respuestas. La segunda, aunque llegaron candidaturas, ninguna pudo ser exitosa y no se pudo cooptar a un secretario general para la presidencia. Debido a esto, las funciones del secretario general se dividieron entre 4 personas. Los asistentes del presidente en los diversos momentos, el señor Stefan Boschnak y Peter Kovac, el vicepresidente Jex en aquel momento, un servidor, y el tesorero Brian Magro, para poder asumir las tareas del secretario general. Continuing since March 2018 and after that time, a period of discernment of Mr. Angel Gudina, already mentioned, starts developing all the Secretary General duties and interim until proper approval from the presidency, which has been done in Medellin in Colombia during the meeting of presidency in November 2018. Angel Gudina, as Secretary General, starts taking full control of the logistics and development of statutory meetings, such as Executive Council meetings and presidency meetings. Then he continued in preparation of the agenda and all the important and required documents for those meetings and other agenda of World Confederation. He took care about the management of the meeting with hosting countries, such as, very shortly, for example, in Austria, Belgium, Hungary, Colombia, Thailand, Kenya, Japan, and many, many more. Then he took care for coordination of travel logistics and costs of that travels and meetings together with the World Treasurer. And he was following the agreements given by presidency and was preparing all of the legal documents and policies required by his position. En el segundo periodo, desde el marzo de 2018, un servidor, Ángel Udiña, asumió las tareas del secretario general de forma interina hasta la aprobación definitiva por parte de la presidencia que tuvo lugar en Medellín, en Colombia, en noviembre del año 18. Por ese motivo, como secretario general, asumió control pleno de la logística y el desarrollo de esas reuniones estatutarias, tanto de la Junta Ejecutiva como de la presidencia. Esto consistía en preparar el orden del día y todos los documentos necesarios para dicha reunión, la gestión con el país que nos acogía para dicha reunión, por decir algunos, Austria, Bélgica, Hungría, Colombia, Tailandia, Kenia, Japón, algunos quedan también fuera de esta lista, la coordinación de la logística de viajes con los participantes y el control de los costes con el tesorero y el seguimiento de los acuerdos tomados en dichas reuniones y la preparación de todos los documentos legales y las políticas de la Confederación Mundial. Another important aspect of the Secretary General portfolio in that period is to
to a register of whatever happens within the national and regional federations and within the World Confederation. In this field, as Secretary General, Ángel Gudina, at that time, were done the following actions. Only some of the most important actions, let me stress out. Activation of a new federations and regaining contact with dormant federations. Contact with the Salesian provincials, Salesian family delegates, and past pupils delegates all around the world. And preparation of manual how to start local union and federation of past pupils to develop a possible training program. Otras tareas importantes dentro de la tarea de secretario general es registrar todo lo que ocurre en las federaciones nacionales e inspectoriales de antiguos alumnos y que conste en la Confederación Mundial. En este periodo, el secretario general realizó las actividades siguientes: la activación de nuevas federaciones y el retomar contactos con federaciones de exalumnos que estaban durmientes o inactivas, el contacto con los inspectores salesianos, los delegados de familia salesiana y de antiguos alumnos en todo el mundo para facilitar ese contacto, y la preparación de un manual de cómo empezar una unión local o una federación de exalumnos con el fin de iniciar un posible programa formativo para ello. In support of the World President, Secretary General was an important part for the cooperation with and for relations with Salesian family, OMAEC, and other external stakeholders. Basically, that means representation in OMAEC and being vice president of it. Ángel Gudina did that in the period since 2016 until 2020, and of course participation in all the activities of this network. Then we are speaking about liaison with Salesian family groups and participation in spirituality days, Salesian family consulta, and any other meeting when role of Secretary General was required. Relationships with the Holy See in order to achieve recognition as an international Catholic association. Related to the project management, the role of Secretary General was active not only as the one. The Secretary General has been the founding member of DB Connex, Don Bosco Connecting Foundation, to ensure that it is always under the control of Exalievi Presidency, of Presidency of World Confederation. Then Secretary General at that time studied possible projects with other Salesian stakeholders in the field of youth, formation, education, and entrepreneurship. And of course, he was giving a lot of interest into support of JECS counselors for young past pupils, for the project of business platform and institutional relationships in the projects they were developing. Unfortunately, Mr. Ángel Gudina puts at disposal of the President his position as Secretary General in March 2020 due to some personal and health problems, and President Michal Hort accepted his resignation in April 2020. En apoyo al presidente, el secretario general también tiene parte activa en la comunicación y la cooperación con las relaciones con la familia salesiana, la OMAEC y otros actores externos. En concreto, en ese periodo, como secretario general, se realizó la representación en OMAEC y se asumió la vicepresidencia entre 2016 y 2020, participando en todas las actividades de esa red. También se sirvió de enlace con los grupos de familia salesiana, participando en las jornadas de espiritualidad, la consulta y cualquier otra reunión que se nos solicitara en apoyo al presidente. Y también la relación con la Santa Sede, trabajando con el fin de que fuéramos reconocidos como Asociación Internacional Católica. Relacionada con la gestión de proyectos, el secretario general también tiene un rol activo, dado que es miembro fundador de la Fundación DB Connex, Don Bosco Conectando Exalumnos, para asegurarse de que está siempre bajo el control de la presidencia de la Confederación.
También estudiando posibles proyectos con otras entidades salesianas en el campo de la juventud, la formación, la educación y el emprendimiento. Y también se realizó el apoyo a los consejeros YEX, jóvenes exalumnos, al consejero para la plataforma Business y al consejero de Relaciones Institucionales en los diversos proyectos que estaban llevando a cabo. Desafortunadamente, en 2020 puse mi cargo a disposición del presidente por motivos personales y sobre todo de salud, y el presidente Hor aceptó esta renuncia en abril de 2020. We're coming to the last period of position of Secretary General since 2020 to 2021. After the position of Secretary General remained vacant, Presidency has decided to issue again another open call for Secretary General. Among other candidates and their evaluation, the decision to co-opt Secretary General came to Peter Kovac, former assistant of President Michal Hort, who has already had experience in Secretary General's tasks and duties from previous years of working on them directly or as a part of the wider team. Due to already ongoing pandemic situation already mentioned by President, the main work of Secretary General at that time has been focused mainly into the online space, video meetings and conferences, and electronic communication. But even during some of the most challenging times in our recent history, past pupils found a way how to move forward and keep following the strategic plan and its priorities. Y llegamos al último periodo. Después de que la posición de secretario general quedase vacante, la presidencia decidió lanzar otra convocatoria para secretario general. De entre los candidatos evaluados se decidió cooptar como secretario general al señor Peter Kovac, anterior asistente del presidente Michal Hort, que ya tenía experiencia en asumir las tareas de secretaría general y todos los deberes que conlleva de los años precedentes, dado que trabajó con ellos directamente o como parte amplia del equipo. Debido a la situación pandémica en la que nos encontrábamos y nos encontramos, el trabajo del secretario general se ha centrado principalmente en el espacio online. Muchas videoreuniones, videollamadas, conferencias y mucha comunicación en vía telemática. Pero incluso durante los tiempos más difíciles de esta historia reciente, los exalumnos hemos encontrado un modo, una manera de seguir adelante y seguir dando concreción al plan estratégico y sus prioridades. Allow me now to stress very shortly some of the main activities of the last 2 years of the pandemic. We were been focusing mainly on online executive council meetings, online presidency meetings, preparation of the General Assembly 2021, which we are now part of. Then we participated on OMAG Assembly, again held online, online consulta of Salesian family, and we supported a lot of activities of the whole Salesian family and past pupils in the online world and online space across the whole world. Los principales proyectos que hemos hecho en estos 2 años los voy a resumir brevemente. Hemos mantenido las reuniones de Junta Ejecutiva, Presidencia y la preparación de esta Asamblea General 2021 a través de online, como ya he mencionado. Hemos participado en la Asamblea OMAEC, en la consulta online de la familia salesiana y dado apoyo a todas las actividades de toda la familia salesiana. Hemos mantenido actualizada la página web de exalumnos con nuevos temas, actualización de contenidos, vinculándolas a otros grupos de la familia salesiana y la gestión con el equipo técnico de voluntarios. Hemos ayudado en el desarrollo de nuevas federaciones nacionales, haciendo que lleguen a esta Asamblea 2021 como miembros valiosos y oficiales de esta confederación, con un especial interés en países de África, para dar concreción al proyecto Exalievi en África, y también manteniendo, desarrollando, acompañando DB-Conex para poder desarrollar proyectos con esta ONG y mantener su día a día, su contabilidad, identificando posibles financiaciones para hacer sus proyectos. Yeah, we have used that time of limitation of not being able to travel and meet each other in order to update the website of past pupils.
We came with a new theme. We updated content for actual information and actual documents. We've been linking our website to the other Salesian family group websites and also with other websites of past pupils all around the world. We did a lot of job and a lot of work with the wider IT volunteers team. Y vuelvo a concentrarme en el tema de la comunicación. El hecho de que la pandemia nos tuviera encerrados y no pudiéramos viajar ha hecho que dedicáramos mucho tiempo a la actualización de la página web, a que el contenido estuviera actualizado, a que estuviéramos relacionados con otros grupos de la familia salesiana, y esto gracias al equipo maravilloso de voluntarios que hemos tenido. At the same time, we did a lot of work and cooperation, and a lot of attention was given to the new developing national federations, also from the side of the Secretary General and the Secretariat, because we wanted to bring them towards General Assembly together and make their existence official, so we can have them also today with us, even though in online space, because they are very valuable members of World Confederation. The special interest has been given to the Africa region as the part of the project Exalia Africa, as has been already explained. Resalto nuevamente el acompañamiento a las federaciones nuevas, ¿no? Y el hecho de que estén hoy aquí presentes con nosotros es un motivo de orgullo para que sean miembros reconocidos de la Confederación Mundial y, como decía, con un especial interés en África para dar concreción al proyecto Exalia en África. And of course, we continued working on the already ongoing projects, like Keeping Care for Project Development NGO, already mentioned DB Connects, Don Bosco Connecting Exalievi, which is an NGO taking care for all or many daily tasks of past pupils, and Secretary General took care for daily work, accounting, identification of possible public funding schemes and projects, and so on. Y por último, pues eso, DB Connects, la oficina de desarrollo, la ONG de desarrollo de proyectos de los exalumnos, en la que el secretario general se encarga de su mantenimiento, el trabajo del día a día, identificación de posibles fuentes de financiación a nivel público o privado para llevar a cabo esos proyectos. Coming to the end, I really would like to stress out some, from my point of view and my personal experience, some of the most exciting and interesting projects I had that great opportunity to be a part of, which basically one of the biggest projects of where I participated personally was the preparation and execution of the program of 150th anniversary of Past Pupils, which started in June 2020. And actually, we're just finishing that Jubilee year. We finish it with this General Assembly. Y por último, permitidme subrayar algunas iniciativas de las que estamos más contentos, más ilusionados, más orgullosos y en las que he estado implicado directamente como secretario general, relacionadas sobre todo con llevar a cabo el programa del 150 aniversario de los exalumnos, con algunos de los proyectos más importantes, como es el del café, y alguno más que ahora os voy a contar. Among them, there was a project of mentioned gift boxes of 150th anniversary, Salesian Family Questionnaire and Questionnaire for Past Pupils, about our association. Then we worked hard on dissemination of the mentioned books of Carlo Gastini and Alberto Marvelli. And we were and we still are collecting together best practices and inspirative stories of past pupils from all over the world to be shared with all past pupils on the website and to motivate and encourage others to join. Algunas iniciativas, como ya ha explicado el presidente, las cajas regalo por el 150 aniversario con el café, el cuestionario sobre el futuro del exalumno a toda la familia salesiana, la difusión del libro de Carlo Gastini y de Alberto Barbelli, que ya ha mencionado también el presidente, o la recogida de buenas prácticas e historias inspiradoras de exalumnos de todo el mundo, que no hemos finalizado, sino que sigue en marcha. One of the most interesting projects, still not finished and ongoing, has been project of the trademark DBM, Don Bosco Market,
which basically is a trademark for products and services, as you can see, for example, is the coffee of past pupils, which says very shortly about the product or service that it's coming from our environment, from Salesian family environment, that it bears certain quality and values, and with using this trademark, products and services can collect some small amounts of money in order to support social fund of past pupils and at the end of the day, those who may need it the mostly. Otro proyecto que quiero compartiros es el desarrollo de la marca registrada DBM, Don Bosco Market, una manera de reconocer productos y servicios que vengan del entorno de los exalumnos y que den también una certificación de calidad, de valores, de reconocimiento y también una pequeña contribución económica a proyectos sociales por los más necesitados. Then, not to forget to mention, is the project of Bosco Base, which is database. It's worldwide and interactive tool for networking and communication for all past pupils all over the world. Siguiente iniciativa que os quería comentar es Bosco Base, esa base de datos mundial que quiere ser una herramienta interactiva para el trabajo en red de todos los exalumnos de Don Bosco. When we started to work a few years ago with official Facebook fan page of past pupils, we had something around 800 likes only. Up to today, we can count some almost 100,000 likes and fans on the Facebook page of past pupils, which we use widely for dissemination of new information and promotion of new activities and ideas. Cuando empezamos con la página Facebook, contábamos con unos 800 seguidores. A día de hoy estamos en casi 100.000 likes o seguidores en esa red y usamos esto para difundir iniciativas de todo tipo que realizamos desde la Confederación de Exalumnos. And one of the nicest responsibilities and parts of my work has been cooperation and communication with the volunteers of World Confederation all over the world, which now I would like to very shortly thanks to all of them, because it's been a pleasure to know you and to work with you. Y una de las tareas más bonitas que le toca al secretario general es la colaboración con los voluntarios, tanto en Roma como en todo el mundo. Y quiero aprovechar este momento para daros las gracias, para deciros que ha sido un placer y un gusto trabajar con vosotros estos años. Concluding my presentation, a few short thoughts about the mission, ideas and activities of and for position of Secretary General. The Secretary General of past pupils of Don Bosco. Yes, now you can, because I had my mic muted. Can you hear me now? Sorry, has been given challenging role to all its representatives during the last 6 years. We have been working hard in following the statute, strategic plan and decisions of Presidency and Executive Council in the service of World Confederation. There is still a lot of work and ideas to be realized in the future, and there is a vast ocean of challenges and projects for next Secretary General, along with the next Presidency team. For what could have been done better in the role of Secretary General, I apologize, and at the same time, I thank to you all for your friendship and cooperation, and I'm looking forward what future may bring. Y quiero concluir mi exposición con algunas ideas y actividades sobre la misión del secretario general. El secretario general de los exalumnos de Don Bosco es un rol exigente y demandante a todos los que lo hemos hecho los últimos 6 años. Hemos trabajado duramente siguiendo el estatuto, el plan estratégico y las decisiones de la Presidencia y el Consejo Ejecutivo, y siempre al servicio de la Confederación Mundial. Queda mucho trabajo por hacer y muchas ideas para realizar en el futuro, y hay un gran océano de retos y proyectos para el próximo secretario general, junto con todo el equipo de la siguiente presidencia. Por lo que haya podido hacer mejor o equivocarme en el rol de secretario general, pido disculpas y os agradezco a todos vuestra amistad y cooperación, y espero con gusto, con ganas, lo que el futuro nos pueda deparar. Thank you very much for your time, for your attention,
Angel, thank you for your translation. Gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención y pues gracias, un placer traducirte, Peter, y compartir este rol estos años. A pleasure sharing this role with you during these years. Thank you, Peter, and we will have the next speaker soon. Peter will empty the chair. Thank you. Thank you, mijo. See you. See you. So, I am happy to introduce you our next speaker. Already spoke yesterday, but today in his capacity of World Treasurer of the World Confederation. Unfortunately, he cannot be sitting here with me because of travel restrictions, but I welcome Mr. Brian Magro. Thank you, Brian. Doy la bienvenida a Brian Magro, que ya habló ayer, pero hoy nos hablará en su calidad de tesorero mundial. Desafortunadamente no puede estar aquí conmigo por restricciones de viaje por temas de COVID y nos va a dar el informe del tesorero mundial. So the floor is yours, Brian. Thank you, Angel. Dear friends, it is a pleasure that I present to you the financial report of the World Confederation of Past Pupils of Don Bosco for the years 2016 to 2020. I sent you a copy by email to all those participants who registered for the conference. Next slide, please. As you can see here, we have the financial report, the accounts year by year, and the income for that year, the expenditure, and the closing balance. As you can see, the last year of these accounts, 2020, has been badly hit with the COVID-19 pandemic. But the final balance is still healthy, as although there was very little income, but similarly, there was also less expenditure. The income for this year, 2021, is good, since quite a few countries have paid their membership fees to be able to have voting rights in this General Assembly. Estimados amigos, es un placer para mí poder presentaros el informe financiero de la Confederación Mundial de Exalumnos de Don Bosco para los años 2016 a 2020. En la primera transparencia podéis ver los detalles de ingresos y gastos y el balance final de dichos años. Como podéis ver, el 2020 fue muy impactado o tuvo mucho impacto la pandemia del COVID-19, pero incluso a pesar de eso el balance es positivo, porque aunque hubo muy pocos ingresos, también hubo muy pocos gastos. Finalmente, los ingresos para este 2021, que no están en la transparencia, son buenos, dado que unos cuantos países han pagado sus cuotas de pertenencia atrasadas para poder tener derecho a voto en esta Asamblea General. Analyzing the accounts of the World Confederation shows that its main income is dependent only on membership fees and the contributions of the members of the presidency who sustained both the operations and the travel of the members of the presidency. Analizando las cuentas de la Confederación Mundial, podemos observar claramente que su ingreso principal son las cuotas de pertenencia y también las contribuciones voluntarias de los miembros de la presidencia, que son los que sostienen dichas operaciones y sus propios viajes a las reuniones. If the World Confederation wishes to expand its operations and presence in region, then it has to plan strategically to change its sources of income based on membership fees to project-based funding. This is how NGOs
with a worldwide base operate their financial management today. This change in strategy to consolidate the financial situation of the World Confederation requires the official registration in various states as a worldwide organization to be able to access funding which are available to NGOs in the different regions. Unless there is a true commitment to change the financial income of the World Confederation, then we cannot reach the goals and targets which we set. The financial situation will remain bleak if we base our income only on membership fees and donations. Without registering the Confederation as an NGO in various states, we will not reach the aims that this movement has set in its statute. Si la Confederación Mundial desea expandir sus operaciones y su presencia en todas las regiones, entonces deberá trabajar de forma estratégica y planificar sus fuentes de financiación no solo basándose en cuotas de pertenencia, sino pasando a proyectación en base a proyectos para financiarse. Así es como trabajan las ONGs que tienen una escala mundial para poder gestionar financieramente sus ingresos. Este cambio en la estrategia para consolidar nuestra situación financiera de la Confederación Mundial requiere el registro oficial de la Confederación Mundial en los distintos países que opere como entidad mundial para poder acceder a financiación accesible a las ONGs. A menos que haya un verdadero compromiso para cambiar las fuentes de ingreso de la Confederación Mundial, no podremos alcanzar los fines y objetivos que nos hemos marcado. La situación financiera seguirá siendo débil si basamos solamente nuestros ingresos en las cuotas y donativos. Sin un registro oficial de la Confederación como ONG, no alcanzaremos los objetivos y fines que la Confederación Mundial y el movimiento de exalumnos fijan en sus estatutos. Next slide, please. The same scenario applies to national and provincial federations as well as local associations. Unless we adapt to the reality of how NGOs are funded today through project-based activities, we will be unable to be effective in reaching our goals. It is evident that year after year, more countries have less members, less income, and find it hard to pay the membership fees. It is said that less countries can have their rights respected in the Confederation as they are unable to pay their annual contribution of affiliation. This undermines the representation and the voice of many countries, especially those coming from a developing country. We cannot stare at this situation. We need to act and be brave, to take all the necessary action to change the financial capability from low revenue to higher income through opportunities which are in our reach. Esto mismo aplica a las federaciones nacionales e inspectoriales y también a las asociaciones locales. A menos que nos adaptemos a la realidad de cómo funcionan las ONGs y nos financiemos a través de actividades financiadas con proyectos, seremos incapaces de ser efectivos y alcanzar nuestras metas. Es evidente que año tras año más países pierden miembros, tienen menos ingresos y encuentran muy difícil pagar su cuota de pertenencia. Es triste que cada vez menos países tengan derechos de voto en la Confederación Mundial y esto mina su capacidad de representación y su ser voz y hace que algunos países, especialmente aquellos que vienen de países en vías de desarrollo, no tengan su voz representada.
No podemos quedarnos de brazos cruzados ante esta situación. Debemos actuar y ser valientes tomando las acciones necesarias para cambiar nuestra capacidad financiera de estos bajos ingresos y transformarlos en altos ingresos a través de oportunidades que están a nuestro alcance. Next slide, please. So, what is the way forward? I do hope that the next presidency team will consolidate the initiatives that were taken by this presidency to try and access alternative funds. The registration of the World Confederation as an international NGO in various regions is crucial to be able to reach our mission. This will also provide us with the opportunity to access funding which is made available from governments and the private sector. The money to sustain the activities of the World Confederation, as well as national, provincial, and local associations, is available to everyone. It is us that we need to change our mindset. I have no doubt that if Don Bosco was with us today, he would access these funds to reach his mission with the young. We should be doing the same as Don Bosco. Espero que el próximo equipo de la presidencia consolide las iniciativas que han sido adoptadas por esta presidencia para intentar conseguir fondos alternativos. El registro de la Confederación Mundial como ONG internacional en las diversas regiones es esencial para alcanzar nuestra misión. Esto también permitirá tener la oportunidad de acceder a fondos que el sector privado y los gobiernos ponen a disposición de estas ONGs. El dinero para sostener las actividades de la Confederación Mundial, así como de las federaciones nacionales e inspectoriales y las asociaciones locales, está a disposición de todo el mundo. Está en nosotros el poder cambiar nuestra mentalidad. No tengo ninguna duda que si Don Bosco estuviera con nosotros hoy, accedería a estos fondos para realizar y hacer realidad su misión con los jóvenes. Deberíamos hacer lo mismo que hubiera hecho Don Bosco. I wish to close my speech by thanking everyone who helped, who understood the situation. I wish to thank all the presidency members. In particular, I wish to thank Michael Hort, the president, for the trust he has shown in me in these 6 years. Thank you for listening. Quiero terminar mi intervención agradeciendo a todos, a los presidentes nacionales, por en estos momentos difíciles la capacidad de dialogar, de hablar, pero especialmente quiero agradecer al presidente Michael Hort su confianza depositada en mí durante todos estos años para llevar a cabo la gestión financiera de la Confederación Mundial. Muchas gracias a todos. Thank you, Brian. Bonjour. And greetings to Malta. So thank you very much for your attention, and I forgot to translate in Spanish thing Brian said. Me olvidé de traducir una cosita que dijo Brian. El informe económico detallado estará para todos ustedes en sus emails, aquellos que son evidentemente miembros de pleno derecho de la Confederación. Tienen el informe económico detallado en sus emails.
So we move forward to the next section of our assembly, which is an important moment in every assembly, which is doing amendments and change proposals to the statute of the World Confederation of Don Bosco. This time, of course, the online situation, the pandemic, doesn't allow us to have a true and vibrant debate as we usually did. So everything has been done in advance to gather your proposals and present them to you today. I will do my best to present you the coming proposals to be voted today. Bueno, llegamos a otra parte importante de nuestra asamblea, que es las propuestas de cambio de enmiendas al Estatuto Mundial Confederal. Lamentablemente, por la pandemia no podemos hacerlo con un debate vibrante y en aula como hubiéramos hecho en una situación normal, así que todo el trabajo ha debido ser hecho previamente. Sí que quiero decirles que todo ese trabajo se ha hecho previamente y que las personas que tengan derecho a voto podrán votar, luego explicaremos cómo. Those who have voting rights will be shown how to do this process soon. Some short informations about this part. There is a list of specific proposals and amendments. I will be showing them one by one. They will be projected in English. I will translate them into Spanish. And please, those who have voting rights will receive an email with a link. Later, the procedure will be explained. Please, if you support, you vote yes. If you refuse, you vote no about these amendments and the specific link that you will be given. Algunas cuestiones de orden para esta sección. A continuación presentaremos las enmiendas una a una con una lista de las propuestas específicas de cambio. Está el texto en inglés en la transparencia y yo se lo leeré en castellano. Y los que tengan derecho a voto recibirán un email con un link al terminar la sesión. En ese enlace, por favor, si aprueban las enmiendas, votan que sí. Si no las aprueban, votan que no. First proposal on the preface. As you can read, la primera propuesta en el prefacio, la propuesta de añadir. Y en respuesta al profundo amor que Don Bosco, el 24 de junio de 1870, en ocasión de su onomástico, la fiesta de San Juan Bautista, una docena de antiguos alumnos se encontraron de forma oficial. Escogieron como líder al generoso Carlo Agostini, que siempre consideró el oratorio como su segunda familia. Se implicaron para conseguir un mayor número de miembros. Después fundaron una comisión para estar mejor organizados para el futuro, para organizar las expresiones anuales de afecto y gratitud. Así que la acción del Espíritu Santo inspiró a Carlos Agostini esta espontánea y gratuita promoción de nuestro movimiento carismático. La traducción evidentemente es automática, con lo cual hay que hacerla mejor finalmente, cuando el texto sea aprobado, si es que lo es. What is the explanation or justification of this proposal? In the preface, so at the beginning of the statute, through the first biography of Agostini, we have made the analysis of unpublished documents that the spontaneity, intentionality, and gratuity and free of the foundation is clear. So it's clear that Carlo Agostini was a very active part of the foundation of our movement, inspired by the Holy Spirit. La justificación de esta enmienda es que a través de la biografía de Agostini, de la que hemos hablado, realizada por Sergi Rodríguez, se ha hecho un análisis de documentos que no se habían publicado y está clara la responsabilidad en su fundación, la espontaneidad, intencionalidad y gratuidad con la que Carlo Agostini fundó nuestro movimiento. Second proposal. In Chapter 3, there is the proposal to introduce a new Article 6C2, which you can read there. The explanation and justification of this proposal is that it was the only explicit request of Don Bosco to the past pupils, as the original documents show, again coming from the research done in Carlo Agostini's book. La segunda propuesta, en el capítulo 3, se sugiere añadir un nuevo apéndice en el artículo 6C, un nuevo número 2,
¿vale? Que sería tal y como sigue. Crear instrumentos de solidaridad mutua entre los miembros de nuestro movimiento mundial, como San Juan Bosco pidió a Carlo Gastini y sus compañeros el 4 de agosto de 1878, debajo de los pórticos de Turín Baldoco. This is the second proposal to be voted. This is an addition, so nothing is changed, we only add as the first amendment. We go to the third proposal. In chapter 5, okay, you see that within the introduction there is a proposal of introducing a Council of the World President formed by the former living predecessors, the former presidents, as an advisory body, counseling, to guaranteeing fidelity to the founding custom and tradition, some kind of senatum. La tercera enmienda, su introducción nos propone introducir una nueva figura que sería un consejo asesor del presidente mundial formado por los expresidentes vivos, como un consejo asesor para garantizar la fidelidad al carisma fundador y a las tradiciones, una especie de senado. La traducción de la propuesta sería una adición nuevamente en el artículo 19D, ¿vale? Que el actual D pasaría a ser el C, en el que se añade Council of the World Confederal President, Consejo del Presidente Confederal Mundial, ¿vale? La explicación cae por su propio peso, como ya se ha dicho en dicha introducción. Proposal of Amendment number 4 in paragraph 33D. The exact proposal of the amendment, so what would be changed, in this case is a change. The JEX candidates must be between the age of 18 to 35 years at the time of their appointment. Esta enmienda sería un cambio. Los candidatos JEX, los jóvenes, deben tener entre 18 y 35 años en el momento de su nombramiento. Subrayo esto, en el del nombramiento. The explanation and justification of the proposals you can read in the presentation. I will do the Spanish translation. La propuesta se basa en diversas consideraciones. La edad media de la población mundial ha crecido y el mundo está en una transición demográfica que hace que la población haya envejecido. La edad media para obtener un empleo estable ha crecido, así como la edad de retiro. La edad media a la que uno se casa ha crecido también, por lo tanto la edad para tener un hijo también es mayor. Y como resultado, el periodo de estancia de los jóvenes en su familia de origen ha crecido debido a las dificultades de encontrar una independencia económica para crear su propia familia. So all the reasons based on demographic situations and economic situation to ensure the feasibility of young past pupils doing their commitment to the World Confederation, ¿no? Motivos económicos y demográficos para garantizar que los jóvenes exalumnos tienen capacidad para poder comprometerse en la Confederación Mundial. And last proposal, in paragraph 38A, the exact proposal of amendment, you see this again is a change based on what is said. As you see, we can read below the explanation. The text as it stands contains repetitions, inconsistencies and contradictions which would lead to misunderstanding. The proposed form aims to eliminate these imperfections. Esta quinta enmienda, el parágrafo 38A, es un cambio. Pretende, como dice el texto, la justificación abajo, evitar repeticiones, inconsistencias y contradicciones que pueden llevar a errores de comprensión. So now for the Spanish-speaking audience, I will translate. Apologies if the translation is not exact, it's simultaneous. Disculpas, voy a hacer la traducción en castellano. Disculpen si no es exacta al 100%. Las cuotas de membresía anuales. Como expresión del sentido de pertenencia a la Confederación Mundial, cada federación nacional o inspectorial está obligada a contribuir a la sostenibilidad de la Confederación a través de cuotas de pertenencias fijadas en relación a su número de miembros. La presidencia confederal, de forma anual, decidirá y comunicará la cantidad de esa cuota, teniendo en cuenta que se deben pagar,
de cada federación nacional e inspectorial, teniendo en cuenta el PIB, el Producto Interior Bruto de ese país. En el caso de que una federación nacional esté compuesta por varias federaciones inspectoriales, la cuota que debe pagar dicha federación nacional es conjunta, es decir, lo hace la federación nacional. En el caso que la federación nacional no haya sido establecida, la cuota anual deberá ser abonada por cada federación inspectorial. So up to here, the 5 amendments that have been submitted to our committee. Thank you for your attention, and please, in the link, those who have voting rights, please don't forget to vote. So hello again. I hope it wasn't too fast. It's difficult to explain legal texts online. It's true that we have very few amendments, so I hope it will be easy for you to decide whether the change proposed is good or could be improved, ¿no? Ha sido difícil explicarles, aunque afortunadamente solo había 5 enmiendas al estatuto, pero la explicación online de cuestiones estatutarias no es sencilla. We go to the second or the most important point of our agenda today, the election of the new presidency members. Basically, the new president, the new secretary general, the new treasurer, and the different regional councillors. Pues pasamos al momento importante de nuestra Asamblea Confederal, que será la elección de los nuevos miembros de la Presidencia Confederal, es decir, el presidente, el secretario general, el tesorero y los distintos consejeros. Nuevamente, again, you have, as you can see in the PowerPoint, a list of candidates and split election into 2 different voting emails or voting moments. The first voting mail will be for President, Secretary General and Treasurer. From all the candidates you have to choose one, but it will be in one email. So you have to choose one person in each category and accept. Okay? For those who have voting rights, again. And in a second email you will have the chance to vote for the councillors from your region. So if you are from America, you will be only voting the American councillors. If you are from Asia, you will be voting the Asian councillors, and so on and so forth. Entonces, llegamos al momento de explicar un poco cómo será la elección de los nuevos miembros de la presidencia. Como ven, hay un listado de candidatos que les explicaré a continuación, y este momento de votación se divide en 2 votaciones separadas. Una votación en un primer email, recuerdo, para aquellos que tengan derecho a voto, que ya recibirán estos emails, luego se explicará en detalle, un primer correo electrónico en el que se votará para presidente, secretario general y tesorero, se vota una persona en cada categoría, y un segundo email en el que estarán el voto para los consejeros regionales. En este caso, si ustedes pertenecen a una federación de América Latina, votarán solo a los consejeros para América Latina y el resto de regiones harán lo propio. So, election 1 from the first voting, candidates for president, Mr. Alfonso Giraldo from Colombia, Bogotá, currently age 61 years, Mr. Brian Magro from Malta, 54 years, current treasurer, and Mr. Eduardo Pessoa
from Brazil, 44 years, currently Vice President and Counselor for the Americas. I forgot to mention, Alfonso Giraldo is also President of OMIC currently. He's representing us at world level as well. Candidatos para presidente, en primer lugar, Alfonso Giraldo, de Colombia, de Bogotá, cuenta con 61 años y, como les decía a los compañeros de habla inglesa, es también actualmente el presidente de OMIC, con lo que nos representa con orgullo en esa institución. Segundo candidato, Brian Magro, actualmente el tesorero mundial, procedente de Malta, europeo, 54 años. Y el tercer candidato, Eduardo Pessoa, de Brasil, actualmente vicepresidente y consejero para las Américas, 44 años. Como ven, los tres personas experimentadas que esperemos puedan hacer bien el papel de presidente. So as you see, experienced people that we trust all of them three could do this work as world president with due diligence. Within this election number 1 for Secretary General, we have two candidates. Peter Kovac from Slovakia, Europe, 33 years. You have heard him as current Secretary General. And Mr. Valerio Martorana from Italy, as well, Europe, 46 years. You saw him yesterday in the presentation of the Italian National Report. He's currently the director of the magazine Voci Fraterna. Entonces, la segunda elección es elección número 1 para secretario general. Tenemos dos candidatos. Peter Kovac, 33 años, eslovaco, actualmente haciendo de secretario general. Y Valerio Martorana, original de Italia, 46 años. Le pudieron ver ayer en la presentación del Informe Nacional de Italia, que es el director de la revista nacional italiana de exalumnos Voci Fraterne. Para tesorero confederal, tenemos también dos candidatos. Procedente de Europa, Maurizio Bruni, actualmente consejero para Formación y Familia, de Milán, 73 años. Y el segundo candidato, el señor Celso Nogueira, de Portugal, 45 años, si no me equivoco, dirigiendo ahora la Federación Portuguesa. The third election in this election number 1 will be for World Treasurer. We have two candidates. Maurizio Bruni, coming from Milano, Italy, 73 years, and currently doing World Counselor for Family and Formation. And Mr. Celso Nogueira from Portugal, 45 years, as well, now leading the Portuguese Federation of Past Pupils. I have to say thank you for all of you for your availability to do this great service of these very demanding three positions. No me queda sino agradecerles a todos por su disponibilidad para asumir estos tres delicados y pesados o demandantes servicios a la Confederación. Espero que hasta aquí esté claro. I hope until here it's clear. I start explaining the second part of the election. Inicio a explicar la segunda parte de la votación. Para consejero regional, for Regional Councillor for Africa, el señor Baltasar Maniratunga, original de Burundi, 45 años. Mr. Baltasar Maniratunga from Burundi, 45 years, currently Councillor for Africa. Para la región América o de las Américas tenemos tres candidatos. Nuevamente al señor Alfonso Giraldo de Colombia, de quien se presenta también a presidente, el señor Ray González, actualmente presidente de la Federación Dominicana, 44 años, y, como ya hemos dicho, Eduardo Pessoa de Brasil, 44 años, actualmente vicepresidente confederal. Ellos tres se presentan para esta región. Y para consejero regional joven se presenta Carlos Marquina de Ecuador con 28 años. So, for the region of the Americas, again we have Mr. Alfonso Giraldo from Colombia, 61 years, leading OMIC. We have Ray González, currently the president of Dominican Republic Federation, 44 years,
and Mr. Eduardo Pessoa, again, Vice President of the World Confederation and currently the Counselor for the Americas, 44 years. And for JEX Counselor, we have one candidate, Carlos Marquina from Ecuador, 28 years. For Asian region, we have one candidate in each category, Mr. Ketan Gala from India, 53 years, currently serving as President of the Indian Federation. And Mr. Neil Evangelista, you saw him yesterday leading our prayer, from Philippines, 28 years, and currently serving as JEX Counselor for Asia. Para la región Asia tenemos un candidato en cada edad. El señor Ketangala de la India, 53 años, actualmente es el presidente de la Federación India. Y para el consejero JEX se presenta el señor Neil Evangelista, al que ustedes pudieron ver ayer dirigiendo la oración de la mañana. Cuenta con 28 años y actualmente en estos últimos 2 ha hecho de consejero JEX para Asia. Y por último, y no menos importante, la región Europa. 3 candidatos para el puesto de consejero adulto. El señor Stefan Farrugia de Malta, 50 años, activo en el Consejo Nacional de la Federación Maltesa. El señor Valerio Martorana, también candidato a secretario general, también se presenta, 46 años, Italia, como les decía, director de la revista Voci Fraterne. Y el señor Celso Nogueira, portugués, presidente de la Federación Portuguesa, 45 años. So, for the European region, you see, we have 3 adult candidates, Mr. Stefan Farrugia, 50 years, from Malta, currently in the National Council of the Maltese Federation. Mr. Valerio Martorana, who candidates as well for Secretary General, 46 years, as I said before, Director of Voci Fraterne, and Mr. Celso Nogueira, also candidating for Treasurer, 45 years, leading the Portuguese Federation. And then for JEX councillors in Europe, we have 2 candidates. We're blessed with 2 candidates. Mr. Alessandro Pensabene, you also saw him yesterday in the presentation of the Italian report, 28 years, from Sicily. And Mrs. Valerie Vella from Malta, 29 years, as well, committed in the National Council of the Maltese Federation. Para los consejeros jóvenes tenemos también la suerte de tener 2 candidatos, el señor Alessandro Pensabene, 28 años, italiano, de Sicilia, lo pudieron ver ayer en el informe de la Federación Nacional, y la señorita Valerie Vella de Malta, también implicada en el Consejo Nacional. Ambos están en sus directivas nacionales. So, thank you very much for your attention. Please do not forget to vote. It's very important that all those who have voting rights vote in the right way, and be sure that we will explain carefully how the voting system is done. Dear members of the Presidency, national presidents and delegates, my name is Michal Nemček, I came from Slovakia and I am member of Electoral Committee. I would like to introduce you short manual how to vote online. It is valid for all 3 elections of General Assembly 2021. We will use online election module on webpage electionrunner.com. Votings remain confidential and no one will know voting details. Now I will show you how to vote. First step, you will receive 3 emails on Saturday 27th of November 2021 at 17 Central European Time. It will be after our live streaming, 1 email for each election with 1 specific link for each voting. The email will be from World Confederation of Past Pupils of Don Bosco with title Your Invitation
to vote in the election of President, Secretary General and Treasurer. The second and the third mail will have another title. If you don't eat in an inbox, please check spam or junk. Second step, open the email, read the email and the instruction and click on the button, click here to vote. Third step, after reading the instruction, you can vote. You must choose only one option for each position. President, Secretary General, and then Treasurer. Fourth step, after you fill in each question, you click on Submit Ballot. Fifth step, you can check your voting ballot, and if it is okay, to confirm your ballot, click Yes. Sixth step, if you want to download confirmation of your vote, click on Download Receipt. Seventh step, with right-click on Image and Save Image As, you can download your ballot receipt as a confirmation of voting. Don't forget to vote 3 times. First election, first mail, voting for President, Secretary General and Treasurer. Second election, second mail, voting for councillors from your region. Third election, third mail, voting for amendments and changes proposal of statute. Election time, the election is open from 27th of November 2021 from 17th Central European Time to 28th of November 2021 until 11 Central European Time. If you have any technical problem with election, please contact me by phone or email. Thank you for your attention. Please do not forget to vote. So thank you very much. I forgot to mention before we launched this video who is this electoral committee. This electoral committee is regulated by our statute. Usually it's led by the Secretary General. In case he's a candidate, someone else is appointed. So the electoral committee is presided by Mr. Sergio Rodriguez, the author of Carlo Gastini biography, composed also by Mr. Michal Nemček, who prepared this magnificent video explaining very carefully how you can vote, and our beloved delegate, Brother Dominic Nguyen. These 3 people are the ones managing the elections and are the ones controlling, and we thank them 3 for all the preparation, all the process they have developed until today, and will be the ones collecting the answers of this system that you have just seen. Permítame que les explique que este comité electoral está formado por 3 personas. Normalmente el estatuto lo regula e indica que es el secretario general quien lo preside, salvo que sea candidato, como es la situación actual. Por ese motivo, el señor Sergio Rodríguez es el presidente, el autor del libro de Carlo Gastini, acompañado por el señor Michal Nemček, que es el que ha hecho este vídeo explicativo en el cual claramente se explica cómo deben votar, y con nuestro querido delegado, el hermano Dominic Nguyen, que han formado los 3 este equipo de la Comisión Electoral. Como indica el señor Nemček en su vídeo, pueden contactarle por correo o por teléfono si tuvieran algún problema votando. Son ellos los que desde el primer momento han liderado todo el proceso de las candidaturas y van a ser los que recepcionen los votos para garantizar la transparencia y el fair play de estas elecciones. And we reach to this point in which we are concluding our second day, our second episode of this World Assembly, of this saga
of this online World Assembly, and we cannot conclude this day without having a prayer for all these people that are not with us anymore due to COVID pandemic. The prayer has been prepared by our delegate, Brother Dominic. Les dejamos con la oración, concluimos este segundo día y empezamos con la oración. Y concluimos con la oración, perdón. Lord, thank you for gathering us from all over the world, being together and spending this joyous moment with your blessings. We are blessed despite the situation the world is currently experiencing. You are continuously supplying us with strength, inspiration, and wisdom to teach and touch our lives. With your loving hands, you continue to encourage us to go on and to do our best to be the source of strength and courage to our fellow past pupils. By our strength alone, we can do nothing. Almighty God, we lift everything in your hands. Our hope and dreams for the future of our association, we entrust in you. May you hear our prayers and lead us to do what is best for the poor youth who are entrusted in our care. Above all, may you continue to bless each of us and keep us faithful to Don Bosco, to the Church, and to you. Cheering on the faithful, encouraging the weary, their lives a stirring testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us. Let us leave to those behind us
So thank you, Brother Dominic, for the prayer and making us give a final thought for those who have left us in this year. Especially, I would like to make special memory of Father Eusebio, who left us the 1st September 2021, and many more past pupils are not anymore with us. Gracias, hermano Dominic, por la oración, y hemos recordado especialmente a quienes nos han dejado. Yo me permito recordar a nuestro querido don Eusebio Muñoz, que nos dejó el pasado 1 de septiembre. And it's time to say goodbye for today, and I would like to introduce to you the next the program for tomorrow. The program for tomorrow you can see in the bottom part of the program. We will start, as we said yesterday, with the Eucharist celebration, 9:30 European time. Apologies to our American representatives, because we could not shift the time of the Mass. It's due to the meeting of provincials in Bosco. Empezaremos a las 9:30 con la celebración de la Eucaristía desde Turín. El rector mayor celebrará. Pedimos disculpas a los hermanos de América porque la celebración no se puede retrasar, tiene que ser a las 9:30 por el motivo de la reunión de inspectores de Europa en Bosco. Posteriormente empezaremos nuestra reunión a las 2 p.m. hora europea, como ayer y como hoy, y explicaremos después de la oración los resultados. El comité electoral anunciará los resultados de las distintas votaciones, tanto de los miembros de la presidencia, de los procesos de estatuto y de los miembros singulares de la presidencia, presidente, secretario y tesorero. After, we will start at 2 p.m. as today with the prayer, and then the electoral committee, the president of the electoral committee, will share the results of the elections and of the voting for the statute amendments. He will share both the regional councillors and announce the voting results for president, treasurer, and secretary general. And we will conclude our assembly with, of course, the announcement by the rector mayor. So please stay with us, because rector mayor will be with us again tomorrow to announce the new world president, as we have done in 2015 in live. We will do it online this time. We will give space to President Hort, already emeritus President Hort at that moment, to give his final words. As usually, he will be brief. He's up to the point person. And the new president will have his first speech to all the association. And a final closing send-off, and hoping that all of us will be committed past pupils the next 6 years in our services in the different parts of the world. Después de ese proceso de anuncio de votaciones por parte del comité electoral, tendremos el anuncio del nuevo presidente. Estará con nosotros el rector mayor, así que por favor conéctense. Conéctense como he dicho, empezaremos a las 2. El rector mayor estará con nosotros para hacer dicho anuncio. Posteriormente, el presidente Hort, ya emérito en ese momento, tendrá su discurso de despedida. Como saben, es un hombre breve, así que no nos alargaremos mucho, nos tiene acostumbrado a ser breve, y el nuevo presidente podrá dirigirse a todos nosotros a inspirarnos para animarnos a nuestro compromiso en la asociación allá donde nos estemos, y unas breves palabras de despedida. So, we are in our final moment of the second day of this World Assembly. I hope it wasn't too heavy for you. This online system is not easy, might not be available for everybody, but it's what COVID-19 has allowed us to do. But with originality and with a lot of IT that you cannot see, but it's not behind me, but in front of me and next to me, we are being able to build online with all of you. Concluimos aquí nuestro segundo día. No es tan bonito como hacerlo presencial, pero el COVID no nos permite hacerlo de otra manera. Y no tengo más que agradecer al equipo técnico que ustedes no ven, pero está enfrente de mí y a mi derecha, por poder estar con ustedes, aunque sea online. Hasta mañana. See you tomorrow, 9:30 in Bosco, 2 p.m. European time. We'll start online with the announcement of the new president. Thank you.